ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ, ಧರ್ಮವನ್ನರಿತು ಬಾಳಲು ಬೇಕು ತಂತ್ರ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಸಾಲು, ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಶ್ಚ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಹಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮ ಧರ್ಮಶ್ಚ ತದ್ಮಾತಾನಾಂ ಸೃಜನಾಃ. ಅಂಧಕಾರದ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುದೈವದ ಫಲವಾಗಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ದಶಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋದವು. ಈ ದಶಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೈದ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತವಾದದ್ದು, ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತವಾದದ್ದು. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕವಿತೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೆದುರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯು ಮುಗಿದು ಬೆಳಕು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ಚಿತ್ತಾರವಾಗಿ ಕಂಗಳನ್ನು ಹರಸುತ್ತಿಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬರೀ ಬೆಳಕು ನುಡಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗುತ್ತಿಹುದು, ಅಲ್ಲಿಗೆನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯೆ ಬಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮನ. ಮಳೆವಿಲ್ಲ ನೂಕಿ ಇಳಿದಿತ್ತು ಸೋನೆ ತೋಯಿಸಿದ ಮುಗಿಲಿನಿಂದ, ಹೊಸದೊಂದು ಮಿಂಚು ಇರಿದಿತ್ತು ಬಾಣ ಹರಿತಾದ ಅಲಗಿನಿಂದ, ಮರದಿಂದ ಮರಗೆ ಸುಳಿದಿತ್ತು ತುಂಬಿ ಸಂತಸದ ದನಿಗಳಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಗೆನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯೆ ಬಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆನ್ನ ನಮನ. ಹೊಳೆಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಲಿತ್ತು ಬಂಗಾರ ಗರಿಯ ಮೀನು, ಅದರೆಲ್ಲ ಚೆಲುವ ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತೆ ಅಪ್ರತಿಭನಾಗಿ ನಾನು. ಹೆಮ್ಮರದ ಮೇಲೆ ತುಗಿಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಗೂಢ ಜೇನು, ಅಲ್ಲಿಗೆನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯೆ ಬಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆನ್ನ ನಮನ. ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿತ್ತು ಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ, ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿತ್ತು ಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ, ಎಲೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿದಿತ್ತು ರೆಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲೆ, ಹಸುಗೂಸಿನಂತೆ ಕುಣಿದುತ್ತ ಬಂತು ಮರಿಜಿಂಕೆ ಬಯಲ ಮೇಲೆ, ಹಸುಗೂಸಿನಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಬಂತು ಮರಿಜಿಂಕೆ ಬಯಲ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯೆ ಬಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆನ್ನ ನಮನ. ಇಂತಹ ಆನಂದಮಯ ಜಿಂಕೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ಹಾರಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂತಸ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ, ಖುಷಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಒಂದಾಗಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಇಂದು ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಡಂತೆ ಸುಲಭವೂ ಆದುದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರ ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಕೈ ಇದೆ, ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಇದೆ. ಆ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸುದೈವ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಘನತೆಯಿಂದ We are all delighted to offer the most hospitable welcome to all the guests of today's function, to Honorable Justice Abdul Razak, Judge Supreme Court of India, to Honorable Chief Justice High Court of Karnataka, Dinesh Maheshwari, Advocate General Shri Uday Holla, Honorable Justices High Court of Karnataka, Shri Ravi Marimat, Honorable Justice Mohammad Nawaz, Honorable Justice Sudhindra Rao, and Honorable Justice Sujata. ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ ಅವರು, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಸುಜಾತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ರವರು, ಎನ್ ಕೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ರಾವ್ ಸರ್ ಅವರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಕಾಯುವ ಕ್ಷಣ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Ladies and gentlemen, we will now take the pleasure of escorting the dignitaries onto the dais. I request Vice President of High Court Unit, S.G. Mutt, to escort Honorable Justice Abdul Nazir, Judge, Supreme Court of India, onto the dais. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. We are also honored and delighted with the presence of Advocate General, who has recently assumed that post in the High Court of Karnataka, Principal Judge Bangalore. I request Shri B.M. Patil, General Secretary, District Court Unit, to escort Advocate General Uday Holla onto the dais. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುತ್ತೀರಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ R.K. ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದ ಸತೀಶ್ R. ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮದು. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜುಲೈ 7, 2008 ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದಾದ 5 ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2013 ಖಾಯಂ ಪೀಠ ಆಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠಕ್ಕೀಗ ದಶಮಾನಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದ 9,000 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ 1,22,000 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 29 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅರಿವಿಗೆ ಬರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ. ಬರಿಯ ಸಮಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಕಾರಣ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ದನಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಲಾಗ್ದೇನೆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡದೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕದೆ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯವಾಗುಳಿಯುವಂತಿದ್ದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳು ಇಂದು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಾಳ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮಕ್ಕೀಗ ದಶಮಾನಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಂಭ್ರಮ. A short insight into the history of High Court of Karnataka. In the princely state of Mysore, Maharaja enacted Chief Court Regulation on 28/5/1884. The word High Court was first used by Mysore High Court Regulation 1930, whereby Chief Court of Mysore was substituted by High Court of Mysore and Chief Judge was substituted by Chief Justice. So High Court of Karnataka history relates back to 1930 when the words High Court and Chief Justice were for the first time used.
Section 49 of the State Reorganization Act 1956 provided for the establishment of the High Court for the new state of Mysore, and legislative of new state of Mysore enacted the Mysore High Court Act 1961. The Parliament enacted Mysore State Alteration of Name Act 1973, whereby name State of Mysore was altered to State of Karnataka, and name of High Court was also altered to the High Court of Karnataka. Thus, High Court by its present name came into existence in 1973. ಇಂತಹ ಸಂತಸದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಸುಧಾರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಂತಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಘನತೆ ಬೆತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಿತರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ ಕೆ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. My Lord Sri Justice S. Abdul Aziz, Honorable Judge, Supreme Court of India, My Lord Sri Justice Dinesh Maheshwari, Honorable Chief Justice, High Court of Karnataka, Sri Uday Palla,
Learned Governor General, Government of Karnataka, my Lord Sri Ravi V. Mallimat, Honorable Judge, High Court of Karnataka, my Lord Srimati Justice S. Sujata, Honorable Judge, High Court of Karnataka, sitting at Kalaburagi bench, my Lord Sri Justice N.K. Sudhindra Rao, Honorable Judge, High Court of Karnataka, sitting at Kalaburagi bench, my Lord Sri Mohammad Nawaz, Honorable Judge, High Court of Karnataka, sitting at Kalaburagi bench. Srimati Rukmini Maheshwari, Mother of Lord Sri Dinesh Maheshwari, Government Advocates, Public Prosecutors, Sri Kashinath Mutanpalli, Member of Karnataka State Bar Council, and other State Bar Council members who are present, learned subordinate judicial officers, Sri Buddha Registrar, Infrastructure and Maintenance, High Court of Karnataka, Sri K. M. Sude, Additional Registrar General, High Court of Karnataka, Gulbarga DC, and Mayor of Gulbarga City, other invitees and dignitaries of the dais, members of the Bar Association of the District of Kalaburagi, Bidar, Bijapur, Raichur, Yadgiri, the press, the electronic media, ladies and gentlemen, I rise to present this introduction and welcome address. On behalf of Gulbarga Bar Association and on my behalf, welcome you all to decennial celebration of High Court of Karnataka, Kalaburagi bench and felicitation function. Today is a day to rejoice. While we celebrate the completion of 10 years of establishment of the bench of High Court in Kalaburagi, we also feel honored to felicitate an eminent personality of the state of Karnataka who now adorn the seat of justice as judge of the highest court of the land, the Supreme Court of India. On this occasion, as we celebrate the completion of 10 years of establishment of this bench, it would not be inappropriate to go down the memory lane and recollect the brief history of our struggle and journey for the establishment of the bench. The demand of the establishment of High Court bench began sometimes in the early 1970s. The justification for such a demand originated from the State Reorganization Act and fortified by the report of Justice Fazal Ali, who had recommended the establishment of additional benches of High Courts in the region of territories allotted to the State of Maharashtra and State of Mysore from the erstwhile Nizam of Hyderabad. This requirement was deemed necessary as the High Court exercising jurisdiction over this region was then seated at Hyderabad, which was barely at a distance of 200 kilometers. After the reorganization of the state and the region of Hyderabad, Karnataka becoming part of the state of Mysore, the access to the High Court, which was located over 700 kilometers, became difficult to reach and beyond the means of a common man. A similar concession was also extended to territories in the Marathwada region under the erstwhile Nizam state of Hyderabad. On reorganization of states, the authorities concerned were quick to act and establish a bench of High Court of Bombay in Aurangabad. Unfortunately, the promise made to the region of Hyderabad, Karnataka, merging the state of Mysore, was neither addressed nor fulfilled, resulting in intensifying of the agitation as time progressed. The agitation gathered momentum and the participation grew in numbers. During all those years of struggle and agitation, dharnas, picketing, hunger strikes, jail burrow, and several meetings were held between government and the agitating members of the Hyderabad Karnataka region and Bombay Karnataka region. And finally, the government of Karnataka during the tenure of C.S. Bangarappa, the then Chief Minister, by cabinet decision resolved for the establishment of two benches in North Karnataka other than the principal bench at Bengaluru. However, for reasons unknown, such a decision was kept in cold storage until the assumption of office of Chief Minister by Sri N. Dharam Singh. In the year 2004, during the tenure of Sri N. Dharam Singh as Chief Minister, their Lordship Sri
Justice N.K. Jain, the then Honorable Chief Justice of High Court of Karnataka, finally assented for the establishment of bench at Kalaburagi and Dharwad, and resultantly a notification to that effect followed. On 5/7/2008, the bench became a reality and started functioning as a circuit bench. On 31st of August 2013, this bench became a permanent bench. During all these years of education, we acknowledge the appreciation and gratitude, the wholehearted involvement of all advocates, voluntary organizations, educational institutions, business communities, leaders of all political parties, and the common citizen, though it may not be possible to be very specific of each and everybody's contribution. However, the occasion demands that the notable names who have been instrumental in the establishment of the bench deserves to be recollected and remembered with appreciation. The citizens of this Hyderabad Karnataka region acknowledge and express their gratitude and thanks to the noteworthy contributions of Sri Dharam Singh, the then Chief Minister of Karnataka, Sri Mallikarjun Kharge, Member of Parliament, late Sri Chandrasekhar Patil Revu, late Sri Kamal Islam, Sri A.B. Malakreddy, Sri S.K. Kanta, and Sri Vaishnath Patil. Late Sri Hanumantrao Desai Advocate, late Sri S.S. Patil Kulgeri, late Sri Subhash Chandra Kinigi Advocate, late Sri S. Reddy Advocate, and Sri Ustad Sadat Hussain, Sri Baburao Mankane, and S.S. Kuman, and Sri G.S. Biradar, and all other senior and junior members of the Bar Association of Bidar, Vijapur, Raichur, and Yadgir. President and members of the Hyderabad Karnataka Education Society, Sri Sharvasaveshwara Vidyavartaka Sangha, Khaza Bandanawaz Education Society, NV Vidyavartaka Sangha, and Karnataka People's Education Society. So also, Hyderabad Karnataka Chamber of Commerce, trade unions, industrialists, businessmen, last but not the least, common man on the street, we are grateful to all of them. Pursuant to the establishment of this bench, we have also received good encouragement and moral support from many judges who still serve or have since retired. We notice with appreciation and gratitude the support of Justice Shivraj Patil, former Judge Supreme Court, Justice N.K. Patil, Justice V. Gopal Gowda, Justice K.L. Manjunath, Justice Anand Bhaira Reddy, and Justice L. Narayan Swamy, and many more. Let this not be mistaken to mean anything, but the fact also remains that their Lordships, Justice Mohan Shantan Gowda, and their Lordships, Justice S. Abdul Nazir, and Sri Justice Ravi G. Mallimat, out of their love and affection and concern for the region, support you and encouraging. We express our thanks to all of them. However, this is not to mean that we do not recognize the contributions of others. We recognize and appreciate the contribution of each and everyone from all walks of life who have in one way or the other contributed to the establishment of this bench. We thank them all. The establishment of the bench in this region has been a great boon to the common man who for financial constraints and the distance involved had not been in a position to approach and pursue his matter before the principal bench at Bangalore. When this bench was established, the pendency of matters from this region was around 9,810 and the present day pendency is around 32,287. However, what is noteworthy is that during this intervening period of 10 years, there have been disposal of 1,50,440 cases and filing of fresh cases has been around 1,37,917. The statistics made available by the registry is indicative of the fact that the proposal to establish the bench of High Court in this region has been just and served its purpose. The establishment of this bench has also bridged the gap between the haves and have-not to a large extent. The bench having become easily accessible, the poor and the common man is now coming forward to have his grievances redressed. This is undoubtedly a good sign and augurs well for the judiciary. However, the large pendency of cases is not a good sign, but this is mainly attributable to the shortage of judges available at the disposal of their lordship. The Honorable Chief Justice, we are privileged to have a very dynamic, a sympathetic, caring and concerned Chief Justice. We believe and have faith in their lordship that this grievance will soon be addressed and remedied, at the earliest by increasing the strength of judges to this bench. It may also be appropriate to mention here that in the last 10 years, we have had good number of reported cases from this region, indicative of the fact that there is no dearth of talent and merit.
So in this hour of celebration, we are really privileged and honored to have in our midst three great personalities of the legal fraternity on the dais. Your presence has made our day more memorable. Last but not the least, on this occasion, we remember and thank everyone who in one way or the other have contributed to the establishment of bench of the High Court. I now move on to the next part of the function of introducing the dignitaries on the dais. My Lord Sri Justice Mohan M. Shantangowda, who is expected to be one of the dignitaries on the dais today, has not been able to make it on account of his ill health, and we wish their Lordship a speedy recovery. Now it is my privilege to introduce His Lordship Sri Justice S. Abdul Nazir, Judge Supreme Court of Hyderabad. My Lord, Mr. Justice S. Abdul Nazir, Honorable Judge, Supreme Court of India. We were born on 5/1/1958 at Badavai near Murubidri to Srimati Hamidabi and Sri Fakir Sahib. After completing your education and acquiring a degree in law from St. M. Law College, Mangaluru, we were enrolled as an advocate on 18/2/1983 and commenced your practice in the chambers of Sri M. K. Vijaykumar at Karkala. In the year 1984, you shifted your practice to Bengaluru and joined the chambers of Sri K.S. Hasim, who later on became the chairman of the Karnataka Bar Council, and in the year 1985, you joined the chambers of Sri Tarak Rama, a senior counsel of repute. So in the year 1993, you were appointed as a government advocate and continued to represent the government till 1995. And soon thereafter, you commenced your independent practice, practicing mainly civil and writ matters. You were the counsel representing Bangalore Development Authority, Rajiv Gandhi University of Health Science, Karnataka Waqf Board, and other institutions and organizations. Your soberness, genial composure, regard and respect to the senior members of the bar, hard work, made the choice for elevation all the more easy. So you were appointed as an additional judge of the High Court of Karnataka on 12th of May 2003 and confirmed as a permanent judge on 24th of September 2004. So you were elevated as a Judge Supreme Court of India on 17th of February 2017 and continue to serve in such capacity to this day. My Lord, you are perhaps the third judge elevated directly to the Supreme Court before becoming the Chief Justice of any High Court. My Lord, you are known for your simplicity, love for humanity, care and affection. You have lived by the philosophy of malice for none and care for all. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. My Lord, Justice Dinesh Maheshwari, Honorable Chief Justice High Court of Karnataka, you were born on 15th of May 1958 in Udaipur, Rajasthan. Your father, late Ramesh Chandra Maheshwari, was an eminent lawyer at Rajasthan High Court. On completion of your education and graduation in law in the year 1980, you were enrolled as an advocate on 18/3/1981 and began practice in the High Court of Rajasthan. During your stint as an advocate, you represent several statutory bodies and you have also served as a co-opted member of the Disciplinary Committee of the Bar Council of Rajasthan. You are well read and have delivered several lectures in various academic programs. Your sober, general composure and your knowledge of men and matters made you a successful lawyer and an automatic choice for elevation. You were elevated as a judge of the High Court of Rajasthan on 2/9/2004 and became a permanent judge on 29/5/2006. Apart from delivering many well-reasoned judgments touching upon various field of law, you have also served as chairman of Rajasthan State Judicial Academy, head of the committee for setting up examination cell in Rajasthan High Court. You have evinced keen interest in arranging and participating in various academic programs and in particular
the training of judicial officers. You were transferred to High Court of Kalaburagi on 19/7/2014 and on 24/2/2016 you were elevated as Chief Justice of High Court of Meghalaya. On being transferred to the High Court of Karnataka as Chief Justice, you assumed the office as such on 14th of February 2018. My Lord, soon after the assumption of office, you paid a visit to Kalaburagi to a rousing welcome from the members of the bar. During your visit, you showed concern to the large pendency of matters and immediately enhanced the strength of judges to 4. However, the same was short-lived and we understand the constraint of your lordship. However, under your dynamic leadership, we are confident that the issue of shortage of judges would be resolved soon. So we are indeed privileged to have your lordship in our midst today and heartily welcome you, sir. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕೊಳ್ಳ, Advocate General, Government of Karnataka. Sir, you are a well-known and renowned practicing senior advocate. It is to your credit that there have been good numbers of practicing advocates who have passed out from your chambers. Considering your acumen and sound knowledge of law, you have been appointed as Advocate General. This is your first visit to Kalaburagi as an Advocate General. We are indeed privileged to have you in our midst today and heartily welcome you, sir. ಇವಾಗ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. Before parting, I again welcome you all to this August gathering. So at this juncture only, I would like to make a announcement to make. Sri Uday Kolla, the Advocate General, has agreed SCC books is agreed to donate Supreme Court cases book value from the year 1950 to 2000 to the Library of High Court. We thank sir. Thank you very much. ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನ, ಒಂದೇ ಭಾವದ, ಒಂದೇ ಕನಸಿನ ದೇಶವೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದೇ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಶ್ರಮದ ಅರಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಹೋದಯರ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. We thank our beloved President R.K. Hiramant Ji for having given the welcome address and for having covered most of our anticipated thoughts with the lordships and dignitaries on the dais. Ladies and gentlemen, we have been together for 10 years now. Though it's difficult to understand how, our commitment was tested with time and we passed the milestone line. This anniversary is ours. Ours, I mean the bench and the bar, 10 years. Many smiles and many tears. We are stars today. This anniversary is ours. With this, again, we will extend hearty welcome to the dignitaries on the top of the dais and the August gathering. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಎಂ ಶಾಂತನಗೌಡರು ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇಂದು ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹಾರೈಕೆಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. It's been tradition all over the world to treat the guests with flowers. Next, I request General Secretary District Court Unit, Shri B.N. Patil, to greet with flowers Honorable Justice Dinesh Maheshwari, Chief Justice High Court of Karnataka.
ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಉದಯವಾಡ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಂಗೀತಿಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೋರಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕರತಾಡದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು. It seems like welcoming our own people, but still it's a pleasure to acknowledge the work and the labor put on by our president in organizing and conducting various functions. I request Vaidinath S. Janki, Treasurer District Court Unit, to present flowers to R.K. Heramat, President, Gulbarga Bar Association. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವನವೀನ ಪ್ರಯೋಗ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Thank you, Megha. For the understanding of Honorable Chief Justice of Karnataka, Shri Justice Dinesh Maheshwari, a deviation from the tradition of lighting the lamp as a symbol of inauguration, we are now going to inaugurate today's function by the decennial celebration by watering the plant kept on the dais before the honorable dignitaries. I request honorable dignitaries on the dais to inaugurate today's decennial program by watering the plant. Signifies anticipation of growth of development. To the honorable dignitaries on the dais, it's a great expectation to the information of the dignitaries of the dais. It is a great expectation, as we expect a plant to grow by watering plant. It is also the great expectations of the advocate fraternity here that this bench of High Court of Karnataka grows in its constitution. ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮರಕ್ಕೆ ಸಸಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. We now come to most awaited part of today's function. We, the members of the Bar Association, would never like to miss the opportunity of felicitating Honorable Justice Abdul Nazir, Judge Supreme Court of India, who has come all over here on an invitation. I request the President and the office bearer of both High Court Unit and District Court Unit to come on the dais and felicitate Honorable Justice Abdul Nazir. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ ಆ ಆನಂದ ಬಾನೆಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಆನಂದಮಯ ಕ್ಷಣವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ This is a request to Honorable Justice Abdul Nazir. Sir, we the advocate community present here are missing that sweet and enchanting smile of yours. Sometimes the advocate addressing his arguments before Abdul Nazir would get swayed away and go from the arguments on seeing the smile on the Honorable Justice's face. That's the rhythmic claps showing the love and affection of the advocates community.
and throughout the year, they will transmit through you and touch the lives of everyone you meet. ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವೇ ಒಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆರೆತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹೋದಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಅವರಾದಿಯಾಗಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಸ್.ಜಿ. ಮಠ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಬುಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ. Of great men, reached and kept, were not attained by sudden fight, but by days while their companions left their toilet all the time. Second visit, and during the first visit we have observed Honorable Justice simplicity. Great people are those who make others feel that they too can become great. We are honored with your presence here today, sir. ಖಂಡಿತ ಘನತೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಘನತೆ, ಸರಳತೆ ವ್ಯಕ್ತ ಘನ ಮಹಿಮರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. A small wish made here to the dignitaries on the dais. Ladies and gentlemen, a small wish. Health doesn't only come from nutritious foods, vitamins and medicines. It comes from peace of mind, peace in heart, peace in soul, and it is magnified by laughter, love and faith in God. We, the August gathering and the members of the Advocate Fraternity, pray that the dignitaries on the dais, that your life be filled with peace, good health, not only on this day, but for a lifetime. ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ಜನನಿ ಆಕೆಗೆ ಸಾಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಘನತೆವೆತ್ತ ತಾಯಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸರ್ ಅವರ ಅಮ್ಮನವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸುದೈವ. ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಎ ಚೌಡಾಪುರ್ ಅವರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು. Megha has just conveyed that home is the first school and mother is the first teacher. We are doubly honored with the presence
occasion. Though it's a special appearance, it's a great welcome. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತರಾಗಿರುವಂತಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರವಿ ಮಳಿಮಠ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ರಾವೂರ್ ಮಠ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿನ ಟ್ರೆಸರರ್ ಇವರು ಬಂದು ಬುಕೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Discipline is the refining fire by which talent has grown into ability in honorable justice. Self-respect is the fruit of discipline and sense of integrity grows with the ability to say no one to oneself. Honorable Justice Ravi Malimat has crossed the distance between dreams and reality through his tool called discipline. I congratulate you, sir. We are honored with your presence today. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಸರಳತೆಯೇ ಮೈವೆತ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳಾತಿ ಸರಳವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಸುಜಾತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೈದಾ ಉಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಅವರನ್ನ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Ladies and gentlemen, I am very much inspired by the presence of Honorable Justice Sujata. While it is not easy being a woman, again I repeat, while it is not easy being a woman, it is definitely never so being a woman achiever. Congratulations to you, ma'am. With due respect to all the men folk who are present here today, it is said, if you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. With this, we give special recognition to Honorable Justice Sujata, who is amongst us here today. ಖಂಡಿತ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳಬಹುದು, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೂಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಕೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ರಾವ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. In a few words to describe the personality of Justice Sudhindra Rao, ladies and gentlemen, a judge who rules on basis of law, not on public opinion, and is totally indifferent to the pressures of times. That is Honorable Justice Sudhindra Rao. We acknowledge your presence of your honor. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We again take this opportunity to congratulate Honorable Justice Mohammad Nawaz on his elevation. I had the occasion to meet personally Mohammad Nawaz when I was working as a prosecutor in Karnataka. Ladies and gentlemen, a few words to describe Mohammad Nawaz, which you will not agree. You can be hero at times, but a gentleman is something you have to be all the times. Definition of a gentleman is one who never inflicts pain. A guy speaks, a man explains, a gentleman inspires. We are honored with your presence today, Honorable Justice Mohammad Nawaz. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮೋದಕ್ಪಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿನ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗ್ ಸಾಲಿಮಠ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We have made you, with the permission of all the dignitaries present here, we are using this opportunity also to felicitate the newly elected Karnataka State Bar Council members. Shri K.G. Modakkali is the person who has been elected for the second time to the Karnataka State Bar Council as member. We are proud to have amongst us here today, sir. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ SS ಮಿತ್ತಲ್ಕೋಟ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿನ ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಂಪಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. The members of the Karnataka State Bar Council are always a bridge between the bench and the bar to convey our grievances and also between the bar and the government, so we cannot ever overlook them. We are indeed happy that very active members have been elected to the Karnataka State Bar Council and they have really new and innovative ideas. We all pray that they all implement them. ಹನಿ ಹನಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಹೆಳ, ತೆನೆ ತೆನೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಬಳ್ಳ, ಕೈ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೇ ಸಾಧನೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಎಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ನಾಮದೇವ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿನ ಟ್ರೆಸರರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿನ ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Officers of this area, it will be a difficult task for us to complete today's program. We acknowledge the presence of DC R. Venkatesh Kumar, Deputy Commissioner R. Venkatesh Kumar. I request EC member Mohammed Faiz, Deputy Commissioner of Gulbarga.
presence of Superintendent of Police Shashi Kumar, whom we travel day and night, the High Court Bar and the High Court Advocate General Office and the SPP here. Sir, we are extremely thankful for your cooperation towards this function and also towards the conduct of the proceedings before the High Court of Karnataka. I request Uncle G. Ganpat Rao to present flowers and I think the Superintendent of Police must be busy in making arrangements for the function. We acknowledge your presence here, sir. We have seen your presence and we also are thankful. ಕಣಕಣದೊಳಗು ಅದೇ ಕಲೆ ಅಡಗಿದೆ, ಮನ ಮನದೊಳಗು ಅಲೆಯುತ್ತಿರು ಅದೇ ಕಲೆ, ಅದೇ ಅಲೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಿದೆ ಹರಡಿದೆ, ಆಗಿದೆ ಕಲೆ ರುಚಿ ಆಗಲವು. ಭಾಷೆಯ ವೇಷದ ಭಿನ್ನತೆಯೊಂದು, ಅಂತವು ಒಳಗಣ ಒಂದೇ ಗುಣ, ವಿವಿಧತೆ ಮೆರೆದಿದೆ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಪುಷ್ಪದ ಸುಂದರ ಭರತವನ. ಅವರಿವರೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರ ಪೊರೆವ ಭಾರತ ನಿಂತಿದೆ ಎದೆ ತೆರೆದ, ಸಂಯಮ ಭಾಗ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧುರ ಬದುಕಿನ ಸಂತಸದ. ಅವರಿವರೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರಾದಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಘಟ್ಟವನ್ನ ಈಗಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಘಟ್ಟ. Acknowledging our respect, DYSP Hullur sir would be accepting the floral greetings from behalf of the Bar Association. I call upon DYSP Hullur on behalf of the Superintendent of Police Shashi Kumar to accept the flowers and the respects. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಕಾಯುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೆದುರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಮಾನನೀಯರು, ಸನ್ಮಾನಿತರು, ಮಹೋದಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ ಅವರು. Supreme Court of India, Honorable Justice Dinesh Maheshwari, our Chief Justice, Honorable Judges, ladies and gentlemen, and my colleagues. Gulbarga is a land of potential. That is evident from the fact that we have had two chief ministers from the state. One of them was Sri Virendra Patil, who laid foundation for modern Karnataka. Then we have had Sri Dharam Singh, who was also the chief minister, who also was a dynamic personality. Of course, we have today our own Mallikarjun Kharge, who heads the opposition in the parliament. And of course, these are the political leaders on the political front. We have had our own Justice Shivraj Patil, one of the greatest judges that India has had. It is this land that we set up the High Court way back 10 years back. The Honorable President said, coming here for the first time, no. I was here when the court was inaugurated, even then I was Advocate General. And my government headed by none other than Sri Kumar Swamy, the then Chief Minister,
gave 200 crores to set up this building, this magnificent building. Thereafter, I have come here for arguing a case. Maybe it got adjourned, but then I don't mind coming back again whenever the need arises. Your anchor said, we have Justice Sujata, who's a judge amongst the judiciary, and she said, women find it difficult to come up in life. Let me share this with the anchor and everybody. If today I am successful, half of the credit must go to my wife. For the simple reason, if she had not looked after me, my family, my needs, I wouldn't have even been half successful as I am. Therefore, every successful man, as the saying goes, behind every successful man is a woman, and credit must go to them rather than us men. As far as Gulbarga is concerned, as I said, because of the potential, the High Court was established here. And that potential was successfully faced by all of you by disposing of 130,000 cases in the last 10 years. 12 years back, I had gone to the United States of America. We had gone to the Supreme Court of United States of America there, met one of the judges. And he said very proudly that in a year, the Supreme Court in the United States of America disposes of 100 cases. He said we give 100 opinions, that is 100 judgments. Friends, all of you together have in the last 10 years disposed of 130,000 cases, which works out to 30,000 cases per year, and per day it is nearly 50 cases. So imagine yourself, the US Supreme Court disposes of 100 cases in a year. You dispose of 100 cases in 2 days. So I must compliment you for that performance of yours. Yes, there is a lot to be done. The youngsters especially must grow. Unlike in Bangalore or in Bombay or in Delhi or Calcutta or Madras, yes, the variety of work is not there for you, and therefore the growth potential is less. But the only way you can do is come every now and then to Bangalore, just watch there or start your practice there, or come and start some branch there and be here as well as there. I would invite all of you youngsters to do that. I am sure all of you have great potential. If leaders like Virendra Patil, Dharam Singh, Mallikarjun Kharge, or judges of great judges like Shivraj Patil could have shown on the state and the national level, I am sure each one of you have potential to shine on the state as well as the national level. All that you have to do is take the opportunity whenever it arises. This is the reason why I thought I must do my little contribution by donating some books to your library so that the youngsters could make use of the library. After all, our profession is service-oriented profession and knowledge-based industry. So the only way you can grow is to acquire more and more knowledge. And that's the reason why I thought there could be a small contribution from my side to the growth of the bar here, and that's the reason why I told the president that I'll be very glad to donate the SCC, whole set of SCC to the library here. Friends, you have great opportunity. You have the High Court. You must make use of this opportunity.
to come up to the national, state as well as the national level status, and I'm sure each one of you have a potential. All that I can say is, please make best use of the High Court that is available here. You have great judges who are coming and adorning the bench. You had Justice Nazir coming here many number of times, and today you see him in the Supreme Court. So you can very proudly say that I have appeared before a judge of the Supreme Court. And you have all seen what a wonderful personality Justice Nazir has. As somebody said, and I have also appeared before him. I have crossed swords with him as a lawyer. I have appeared before him as a judge, ever smiling and always courteous. And that goes a long way. The youngsters, please emulate great people like him, and I am sure success is yours. You also have the Chief Justice, who after taking charge as the Chief Justice of our High Court, within 5 days he was here to find out how the High Court functions and in what way it can be improved. We have great judges sitting here. I am sure each one of them will be able to mount every one and each one of you. The youngsters, I want you to come up, and I am sure you have great potential. I wish you all the best. Thank you very much. We are grateful to Advocate Uday for the motivational address which he now delivered. It has indeed motivated members of the junior members of the Advocate fraternity, the wives at home, the lady members, and almost everybody present here. In connection with the present today's news, I would like to tell you that when wind, solar power can make Sahara green, then days are not far off when High Court of Karnataka bench at Gulbarga would also become a model High Court for all others. Thank you, Uday sir, Advocate sir, for your motivational address. ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ, ಈಗಿನ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗೈದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತರವರೇ, ಶ್ರೀ ಎನ್ ಕೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರವರೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮಗೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ರು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಉದಯವಳ್ಳ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉದಯವಳ್ಳ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ, at least I try to emulate ಉದಯವಳ್ಳ, but I could not succeed. ಎಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶ್ ಚೌಟಾರ್ ಅವರೇ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಕೆ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರೇ, ಗಣ್ಯರಾದ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಜಿ ಮೋಟಕ್ಪಳ್ಳಿ ಅವರೇ, ಶರಣಯ್ಯ ಜೆ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರೇ, ಸತೀಶ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರೇ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ ಯಾದವ್ ಅವರೇ, ಬಿ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಬೀದರ್, ಬಿಜಾಪುರ, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿಯ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸದಸ್ಯರೇ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರೇ, ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನಗೇನೋ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವುಕನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು.
ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾರೋ ವಕೀಲರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೇನೆ 10 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಒಂಥರ ವಿ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೆಸಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಮ್ಮವರು ಬೆಸಗೊಂಡರೆ ಶುಭ ಲಗ್ನವೆಂದಿರಯ್ಯ, ರಾಹುಕಾಲ ಋಣ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ, ಚಂದ್ರಬಲ ತಾರಾಬಲ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ, ನಾಳೆಯ ದಿನಕ್ಕಿಂದಿನ ದಿನ ಲೇಸೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಶುಭ ಲಗ್ನ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಕೂಟ, ಋಣ ಸಂಬಂಧ, ಚಂದ್ರಬಲ, ತಾರಾಬಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರುವ ಈ ದಿವಸ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿವಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದು. ಬಹುಶಃ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನೀರು ಹಾಕಿರೋದು ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಚಿಕ್ಕ 10 ವರ್ಷದ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆನೆ ಉದಯೊಳ್ಳ ಸಾಹೇಬರು ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ವಿ, SCC ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ನೀರಿದ್ರು, ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಈ ದಿವಸ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಮಹನೀಯರನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉದಯವಾಳ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 3 ಜನರು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ NK ಜೈನ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅವ್ರದ್ದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಏನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನೋ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೂನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾಹೇಬ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂಡ್ ಧಾರವಾಡ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಹುಶಃ ಹಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಟುಕ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎರಡನೇವರು ಅಗೇನ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿರಿಯಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸಾಹೇಬರು. ಬಹುಶಃ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಉದಯವಾಳ ಸಾಹೇಬ್ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವರೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇವರು ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ NK ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಿತ್ನಾ ಅಚ್ಚ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಾ ಸಾಬ್ ಅಂತ. ತುಜೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೇ 101 ಬಾರ್ ಮೇ ಜಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿದೆ NK ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾದ್ರೂ ಈ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ, ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದಿನೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸಾಹೇಬ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿವೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಇದರದ್ದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕೇಸಸ್. ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 35,000, ಕರೆಕ್ಟ್? 32 or 35,000. ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಅಬೌಟ್ 20,000 ಕೇಸಸ್. ಬಟ್ ಇವಾಗಲೇ ನಾವು 1,30,30,000 ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕೇಸಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. See, I have no problem about docket explosion, but I am worried more about docket exclusion.
ಇದು ಡಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಡಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟಿಗೆಂಟ್. ನ್ಯಾಯ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನ ಅವರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ನವರು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ನವರು ಏನೋ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬಿಕಾಮ್ ಓದಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ರೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಏನು, ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಲಾಭ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಆ ಲಿಟಿಗೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ಲೇಟಿವ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಡ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ನಿಜಾನೇ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಡಿನೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಪನ್ಡ್ ಅಪ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಉದಯವಾಳ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೋ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಊರು ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಂಧುಗಳು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವರು ಯಾರು, ಹೆಚ್ಚು ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿರೋದು ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೊರತು ಜನರು ಕೋರ್ಟಿಗಾಗಿರೋದಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿರೋದು ಜನರಿಗಾಗಿ, ಜನರು ಕೋರ್ಟಿಗಾಗಿರೋದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರದ್ದು ವಕೀಲರು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಟೀ ಕಾಫಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ 3 ಜಡ್ಜಸ್ ಇರೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, 35,000 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನನಗೇನು ಕಾಣ್ತದೆ, ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಮೋರ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋದಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲವರು, ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಆಯಿತು? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಾಯ್ಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ. ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಅವರವರ ಶೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ನಡವಳಿಕೆ. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಬೇಡ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ, 7 ಬೇಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಡ. ನಾನು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 7 ಬೇಡಗಳು ನಾವು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯ ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ.
ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Sir, that was indeed a wonderful speech filled with love and affection towards the members of the bar. The whole hall thoroughly enjoyed it. The whole August gathering thoroughly enjoyed it. Now I felt the dearth of a translator could have been there so that Chief Justice of High Court of Karnataka, Honorable Justice Dinesh Maheshwari also could have got the spirit of Honorable Justice Nazir's speech. We again are very thankful to Honorable Justice Nazir, Honorable Justice Supreme Court of India. A few words in respect of Honorable Justice Nazir. This is evident when Lordship Justice Abdul Nazir in his farewell speech thanked his mother for raising his Lordship to the level he is now despite poverty. Yes, that is the greatness of Honorable Justice Nazir, who gives all his credit to where he is standing to his mother, who had taken all the pains. Yes, again here a woman comes into picture for having raised a great man to the levels of the apex court. Thank you, sir. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷತಃ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘನತಿವಂತ ಮಹಿಮರು ಎಮ್ಮವರು ಬೆಸಗೊಂಡರೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಶರಣರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಆ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ನೆಲದ ಈ ನೆಲದ ಗುಣಮದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗೋ ಹಂಗಾಯ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ದರ್ಶನ ಯಮಗಾಯಿತು, ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾನುಭಾವ ಯಮಗಾಯಿತು, ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಯಮಗಾಯಿತು. ಈ ಮೂರು ತ್ರಿವಿಧಂಗಳ ದಾಸೋಹದಿಂದ ಎನ್ನ ಮನದ ಭವಪಾಶ ಹರಿಯಿತು ನೋಡ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಆ 7 ಬೇಟಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. The next part of today's program is also the most awaited part. We are always aspiring to listen to the words of our Honorable Chief Justice, and today is the day when Honorable Chief Justice of High Court of Karnataka, Honorable Justice Dinesh Maheshwari is there before us, is going to address us. At this juncture, I would like to also thank him that he has taken all the pains and come here 2 days before to adorn the bench, Court Hall number 1 of the Gulbarga. We had the opportunity, which we were aspiring always, to stand before Honorable Chief Justice and address our arguments. Yes, here we now listen to the words of Honorable Chief Justice High Court of Karnataka, Shri Dinesh Maheshwari. Namaskar. My Lord, Honorable Justice Abdul Nazir, Judge Supreme Court of India, and the center of attraction today, Shri Uday Bola, Advocate General Karnataka, Shri Hemant, President Gulbarga Bar Association, my sister and brother judges, my judicial officers, the senior advocates, other learned members of the bar, media persons, ladies and gentlemen. There are several interesting things I was noticing today, one after another, and I felt impulsive to straightway say to Uday Bola Sahab in the first place that while communicating with all of us, Shri Bola as a dynamic and energetic and equally simple as he is,
said that I had an occasion to be here in arguing a case also when it got adjourned, and I don't mind coming back over here. I just wanted to put him on guards that next time when he comes here and argues, don't think that the matter is going to be adjourned, because here in Gulbarga nobody takes adjournments. This is the experience of the Chief Justice of High Court of Karnataka, with 2 days of sitting, the last 2 days, and another day sitting in the month of February when I was here. That only one set of cases got adjourned, where yesterday one of the learned senior counsel appearing for some of the parties had some personal difficulty and he had to leave the court. Apart from those cases, nobody sought adjournments. So next time, please be sure of it. Nobody takes adjournment here. No cases will be adjourned. In fact, why I have indicated this goes a long way, and it really reflects what we are here in Gulbarga. When we count the numbers, when these were being counted, that we have been able to dispose of the last 10 years, about more than 110,000 cases. Ladies and gentlemen, current members of the bar, judicial officers, my fellow judges, this has been a collaborative effort of all of us. Equally contributors have been the learned members of the bar, and equally my colleague judges who had been, despite several of their constraints, despite being away from their families from Bangalore, well, nobody has ever said anything of even doubt or anything of even any kind of difficulty to, so far as coming over to the bench is concerned. The moment I made as proposition to any of the honorable judges that, well, you have to do a sitting at Gulbarga, I never heard even a whisper of denial from anyone. This is a part of our culture here of Karnataka judiciary as a whole, the Karnataka judges as such, the Karnataka elected members of the bar, and thereafter, of course, the dedication and commitment here, particularly on the benches at Harvard as also at Gulbarga here. And that is why we have been able to, in the last 10 years, able to dispose of more than 110,000 cases. Friends, we are, of course, as my Lord Justice Nazir indicated in symbolic terms, in terms of establishment of a bench, to start with a circuit sitting and then a permanent bench, we are only here. And the Kalaburagi bench is only 10 years old. These 10 years have been definitely the years of making, as the contributions of the political figures, the social figures, the committed personalities of the region, the committed members of the bar, thereafter the committed members of the judiciary who have, well, bit by bit, step by step, well, contributed their part to see to it that, well, this bench of High Court of Karnataka is a meaningful bench. It is catering to the needs, the aspirations, as my Lord Justice Nazir was sharing with us, that we have been able to reach to the masses, take the justice at the doorstep. But that doesn't remain only a phrase, it gets translated into a reality. We
bar in particular are working towards that. And that is why we are today in, well, genuinely and deservedly, well, in a celebration mode, we can say that in these 10 years, we have indeed, every one of us, contributed our part. And this is a time to take a vow, well, to give a promise to ourselves. Again, if I may say so, to prove our dear and honored and respected Uday Holla Sahab wrong in at least one way when he said today a very sincere advice that well, to develop yourself, particularly to the younger members of the bar, that will come down to Bangalore someday also, learn the skills of the art of lawyering. 10 years later, this is a promise we are making today. 10 years later, when we would be celebrating our 20th year, well, somewhere in Bangalore, somebody would be saying, well, if you want to learn, go to Gulbarga. That is the promise we are making. We have all the potential. I have noticed, and it is indeed, well, I feel blessed to be a part of the judiciary, where every place, every nook and corner I find, that every role player, be it the lawyers, be it the judges, and lest we forget, let me remind all of us, particularly my staff members, the staff of High Court, the subordinate judiciary, be it grade D employees, be it grade C employees, everyone's commitment is, well, optimum best, and that is why it is at optimum best, and that is why we are able to, well, proceed, march ahead every day. Well, I definitely propose to say my sincere thanks, particularly to the staff members, apart from the commitment shown by the learned lawyers, the members of the bar, the learned judges. Well, these things would not have been possible but for those staff members who indeed work 24/7 to make our dreams reality. Friends, I always feel, and we all know it, as His Lordship was indicating, that whatever we are doing, the court time is public time, the court work is public work. Whatever we do, well, we do for the public at large, for the society at large, maybe for those faceless and nameless people, well, who look for, well, some order in the society, and of course, whenever there is doubt or dispute, look for an adjudication also, resolution of disputes also. But it is basically that keeping that order in society where, well, the members of the bar have always contributed their best. Friends, the work of the judiciary, of the courts in the resolution dispute is always a matter of, well, collaborative efforts, cohesive efforts. Karnataka, we are blessed with, well, the basic culture of collaboration, basic culture of togetherness, well, amongst all of us. This particular culture, well, has seen we every single day, well, proceeding ahead. It was definitely a feeling of a bit of satisfaction, but I would say that there are several things to be done. But still, a feeling of that, well, yes, we are capable of and we are doing. Well, last night, my Lord Justice Nazir, well, arrived in Gulbarga campus. Although it was dark,
dark in the night, but taking a stroll around the campus, as His Lordship has the fond and the touching memories of this campus. So we had a stroll all around with the Honorable Judges, His Lordship had, and it was a sense of satisfaction I got when His Lordship said that, well, this campus has developed a lot. And I've promised His Lordship on behalf of all of you that next time when you come here, well, you will find it having progressed much better, having developed much better. And there is nothing that we are promising beyond our capabilities or anything extra. This campus belongs to all of us. This bench belongs to all of us. Well, everyday progression is our promise, and everyday progression we are working on. Yes, there are requirements. There are several things which you can count them to be the genuine problems of a 10-year-old institution. And then several other aspects which are correlated with the institution as a whole. Mr. Hirimat was right. When first time when I came here and I found and I noticed and taking stock of all the things, they made a request, the Bar Association people in the very first place. One of the first requests was that, sir, we need more number of judges here. And at that time I told Mr. Hirimat that, well, before you're saying, I have already taken stock of the things and maybe you will see something done in that regard. Next 2 months we were able to post 4 honorable judges here, but you know the constraint that is and the things would go on developing. For that matter, well, I can assure you on behalf of all my colleagues, as I said, well, nobody has ever, well, even asked a second question as to why, well, he is to go to Kalaburagi or even for that matter to Dharwad or to any place. The honorable judges, even for short terms also, they came here. Several of the things have been done. But again, I would say, well, it's neither the honorable judges nor the learned members of the bar, well, can do by themselves. These are going to be always, they'll remain collaborative efforts. Well, we have to march on together. Here in Gulbarga, well, we have several such fundamentals already available with us, for which we are not required to be taught, we are not required to be polished about, or we are not required to be educated about. Those very basics of the humanity as such, the requirements of our profession as such, the aspirations of people out of judiciary, well, they all are in the recognition of the learned members of the bar, learned judicial officers, the learned staff members also. And in fact, one of the most interesting things is that here, it's not that the society as such is asking for anything impossible. Well, there are the requirements themselves are the requirements of, well, what could be the requirements of a reasonable society that only looks for order, peace, tranquility, progression, and a meaningful life, a meaningful existence, and a meaningful progression. Well, with all these things, all these better than the best things already available at our disposal, what is required of all of us is to, well, put the synergy into all our efforts and to try to proceed further. And well, we can promise to ourselves, I would say over again, that, well, 10 years hence when we meet, well, we meet on a different note. We meet to say, well, with all proud that, well, look here, in these 21 years, we have, well, developed ourselves into a kind of an institution, developed ourselves here in
Kalaburagi only, not only Karnataka, and from every corner of the country where it is talked about, that there is a bench of the High Court. Well, that means business, that is meaningful, that is a place that is a place of learning, that is a place of development. I wish everything good, everything best for the years to come. Thank you so very much. And congratulate all of us here. And my special thanks to all of you having invited my mother also and having recognized her. It is of course true, as rightly said, that when we all owe our existence, our very existence and then our progressions to our mothers. And apart from our mothers, each one of us owes our duty to our Mother Earth, our Mother Nation. So let us proceed ahead now to serve our Mother Nation. Thank you so much. We are fortunate today here to listen to the words of Honorable Chief Justice Dinesh Maheshwari. At this point in time, I would like to mention here that on listening to the words of Honorable Justice, I felt that Honorable Justice Dinesh Maheshwari, Chief Justice High Court of Karnataka, sees good in every person, sees good in every place he goes, sees good in his colleagues, sees good in his staff, sees good everywhere around him. That is a wonderful quality of our Honorable Chief Justice, and he has, Honorable Chief Justice of Karnataka has only admitted as to the legality of our demands of the Advocate Fraternity of High Court of Karnataka, Kalaburagi bench, and that is a wonderful thing. That's the first time we are seeing that Chief Justice of the High Court of Karnataka has been admitting that there are certain things to be done about this bench, and has also assured us that he will leave no stone unturned in meeting out the demands of the Advocate Fraternity. Even the Honorable Chief Justice has noticed good even in the Bar Association, telling that none of us have claimed for any adjournment when he was sitting here since the last 2 days. So from the view of the Honorable Chief Justice, goodness is everywhere, anywhere, in anybody. You only have to have the eyes to see it. Thank you, Honorable Chief Justice of Karnataka, Justice Dinesh Maheshwari. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರಮ್ಯ ತಾಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಂದನ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಧಾಮ ಹೂವು ಧವನ ಚಂದನ. ಸುಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪನ್ನಳು ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಧನ್ಯಳು, ವಿವಿಧ ಜನ ಅನ್ಯಧನ್ಯ ಸಜ್ಜನೋಷ ಜನ್ಯಳು. ರಕ್ತದಂತೆ ಕಂದರಮಿದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಭೆಯು ಹಬ್ಬಲಿ, ನುಡಿಪರಾಗ ಅತಿಸರಾಗ ವಿಶ್ವವನ್ನಿ ತಬ್ಬಲಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನದಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಆಶಯವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆಂದೇ ಮಂಜೂರಾದ ಕಲಬುರಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ ಸೇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು. ಈ ಆಶಯ, ಈ ಸದಾಶಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದಾವಕಾಶವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಲಿದು ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. I request the August gathering here to all be seated and until the dignitaries on the dais are escorted to the lunch hall, and then we move following the dignitaries to the lunch hall. Ladies and gentlemen, I appreciate the patience with which the honorable dignitaries on and off the dais have been all through the function and cooperated with us. Patience with families love, patience with others is respect, patience with self is confidence, and patience in God is faith. The faith that this function would turn out to be a grand success has come true, and to thank all of them who have been responsible for the success of today's function, I call upon General Secretary, High Court Unit Gopikishan B. Yadav to propose the vote of thanks. Yes, after Honorable Chief Justice of High Court of Karnataka, Dinesh Maheshwari,
honorable judges of High Court of Karnataka. Though it lost in program, but vote of thanks is a very important one, as without it program could not be concluded, missing to against the norms of courtesy. When son of soil of Karnataka decorated with benches of apex court, it is proud moment for Kannadigas. We are honored with presence of Honorable Judge Supreme Court of India, His Lordship S. Abdul Nazir Sir, who has always been family person to advocate community and Karnataka's paraded chair around with his smile. We the advocates at Gulbarga are here always waiting for the opportunity to present our brief before Honorable Chief Justice. Today we are not only honored with presence of His Lordship Dinesh Maheshwari, Honorable Chief Justice of High Court of Karnataka, we are also pleased to Honorable Chief Justice attend the benches of Court number 1 since last 2 days. We are also grateful to Srimati Rukmani Devi Maheshwari, Mother of Honorable Chief Justice, who has graced the occasion with her Vijay presence, and Karnataka High Court Judges Sri S. Ravi Maliman Sir, and Lordship Justice Srimati Sujata Madam, and Lordship Justice N.K. Sudhendra Rao, and Justice Mohammad Nawaz Sir, for the cooperation in arrangement and executing today's decisional preservation of High Court of Karnataka. We are very grateful for the presence here today. With special thanks for Honorable Judges and who have traveled all the way to the Bangalore to Gulbarga to attend today's function. I acknowledge the presence of Advocate General Udayawala Sir and one Sandesh Chautla Sir, and District General of Krishna Asude Sir, and Assistant District General and District Judges and Honorable Judges of District Court. I extend gratitude to their Inspector General of Police, Superintendent of Police, and their team of police officers. Without their presence in the function today, we would not have seen the success today. I also extend gratitude to press persons, media persons. Here today we are going to give a beautiful coverage today's function shortly. I would like to fail in my duty if I would not thank heartfully thanks to President of Bar Association R.K. Ramat and Vice President High Court in S.G. Matt and their teams who have been working for a night to make this function successful. Lastly, I thank all the invited citizens of Gulbarga, staff of district and High Court of my advocate brother and sister and district High Court for their presence participating in today's program. Thank you one and all. Thanks. Ladies and gentlemen, before which will be a success if all of the advocates and the dignitaries honored of the dais would attend that. Soon after the lunch it will be followed.